but that we know that, okay, there are many, many more. This is one important thing. The second thing I try to explain here with this animation is that many bacteria, maybe all, but we know it very well for the vibrios, the bad ones, the vibrios, that they communicate. Bacteria, they are exchanging information. And you can see it visualized here. So the bacteria release in the water, they release some products. Other bacteria can capture these. And only when the bacteria are releasing enough of these products, and this is the word from Latin, quorum means numbers. So when a high number is reached, then the bacteria switch on virulence. So that means that particular vibrios, I think this is something very well identified. আমি জানি আপনারা অনেকেই এই বুঝতে পারেন এই জায়গাটা খুব সেন্সিটিভ আমরা সবাই বোঝা উচিত কারণ আমি এই জিনিসটা এখানে বলতেছে যে যখন ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কম থাকে তখন খারাপ ব্যাকটেরিয়া তখন কোন ক্ষতি করে চুপচাপ থাকে যখন মনে করেন অনেক সময় সরি ওইভাবে একটা এক্সপ্রেশন দাও মনে করেন যে একটা এলাকায় একটা দুষ্কৃতিকারী আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক ভালো যার কারণে সে কোনো অপরাধ কিছু সাহস করছে যখন সে সিগন্যাল পাচ্ছে যে ওখানে আরেকটা আছে তার সাথে কমিউনিকেশন আছে তখন তারা কোঅর্ডিনেশন করে অ্যাটাক করছে হয় কি মানুষের সিমিলার থিং ব্যাকটেরিয়া হয় যখন খারাপ ব্যাকটেরিয়া সে কিন্তু মাছের রোগ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু সে যখন সংখ্যা কম সে চুপচাপ থাকে কিছু করে কিন্তু যখনই দেখা যায় যে সংখ্যা আরো কাছাকাছি আসে তখন একটা সিগন্যাল দেয় এখন সায়েন্স এতটুকু ডেভেলপ করছে যে দেখা যাচ্ছে মানুষ আইডেন্টিফাই করতে হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া একটা আরেকটার সাথে যোগাযোগ যখন তারা দেখে যে সংখ্যা তাদের সংখ্যা একটু বাড়ছে তখনই যখন তারা রোগ সৃষ্টি করে এই যে সংখ্যা মানে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা মানে হ্যাঁ আমরা তাদের এই সংখ্যাটা কত হয়তো জীবাণু থেকে জীবাণুতে ভেরি করতে পারে মানে কারণ যে ওই যে আপনারা তো হ্যাচারের সাথে ফার্ম আছে বা ওরা ইন্টেনসিভ ফার্ম আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাদের বলে দ্বিতীয় এমন একটা জিনিস যে এটা সাগরের পানিতে আসে এখন দ্বিতীয় প্যারানিমোলাইটিস বা দ্বিতীয় হার্মি এগুলোর নাম আমরা জানি তো ওগুলো কিন্তু হ্যাচারি পানিতে আসে আপনি যদি হ্যাচারি পানি থেকে নেন আপনার দ্বিতীয় প্যারানিমোলাইটিস আপনি যদি দেখেন যে এটা তো হচ্ছে কিন্তু দেখা যাবে যে ওই হ্যাচারি পানির মধ্যে কোনো কিছু করে পানি চেঞ্জ করে না কোনো কিছু করে না কয়েকদিন পর হঠাৎ দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে রোগ হচ্ছে তার মানে ওই খারাপ ব্যাকটেরিয়াটাই ওখানে ভদ্র আচরণ প্রস্তুত করেছে যখন দেখছে যে সংখ্যায় বাড়ছে বা এনিমির অবস্থা উইক হচ্ছে তো পুরো সংখ্যাটা একটু বাড়ছে তখনই তার ভিতরে যে খারাপ প্রকৃতি আছে মানে মানুষ আমরা সবাই ভালো কিন্তু কখনো কখনো বিকামিং ব্যাড সো আমাদের ওই জিনটা রেগুলেট করে তখন ওই ব্যাকটেরিয়ার যে জিনটা সেই জিনটা যেটা তার ক্ষতিকারক করার জন্য যে প্রোডাক্টটা রিলিজ করে যে ভিরুলেন্ট যে জিনটা সেটা তখন অ্যাক্টিভেটেড হয় যখন অ্যাক্টিভেট হয় তখন সে রোগ সৃষ্টি করে প্যাথোজেনিক ইংরেজি শব্দের অর্থ হলো রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তখন তার রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতাটা ক্যাপচার হয় এবং তখন সেটা রোগ সৃষ্টি হয় এটা এই বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার মনে হয় সবার বোঝা উচিত সেদিন আমি একটু ইন্টারফেয়ার করছি ধন্যবাদ So, to give you an example on this phenomenon that 15 years, 20 years ago, and maybe some of the older people who worked already in hatchery activity at that time will remember, Vibrio will remember bioluminescence. Do some of you remember that in the shrimp hatcheries, you switch off the light at night and you see light in the tank, and this is called bioluminescence. And I think some of you will remember when you could see in the dark that these animals, the post-larvae, were lighting up, that 1 or 2 days later, all your shrimp were dead. So I remember that at that time in Thailand, they developed a kit, an analytical kit, for Vibrio larvae, because people found out this bioluminescence is caused by Vibrio larvae. So if you can have a tool, if you can have a way to check if Vibrio larvae is in the tank or not, maybe we have a solution.
Big disappointment. Why? Because you come in a hatchery, you check with your probe, and you find that maybe of the 16 tanks, 10 tanks have Vibrio harvey, 6 tanks have no Vibrio harvey. And then you expect that the 10 tanks with Vibrio harvey, 1 or 2 days later, they will die. And 1 or 2 days later, you see bioluminescence maybe in 4 tanks out of the 10. You check again Vibrio harvey.